আচ্ছা খুরশিদ কোনটা থেকে হবে যে স্করপিয়ন ওটা না কোশ্চেন ব্যাক ছিল যে ওইটা থেকেও প্লাস নেক্সট জেস রিয়াক্ট এগুলো থেকে কোশ্চেনিং পুরোটা প্লাস নেক্সট জেস রিয়াক্ট এগুলো থেকে যদি কিছু কারো কোশ্চেন থাকে শুরু আবু বকর ভাইকে দিয়ে। ফয়সাল ভাই আছেন? জি আছি ভাই, আছি। জি ভাই, আপনি শুরু করেন। ভাই আপনি শুরু করেন, আমার কোনো প্রস্তুতি নেই, আমার কোশ্চেন ব্যাংকও কোথায় তাও পাচ্ছি না। আমি ওইটা দেখছিলাম যে কোশ্চেন ব্যাক ওটা থেকে করতে দেখছিলাম মেবি ওটা তো নেক্সট রেসের রোহিত ভাইয়ের ওটা তো দেখা হয় নাই। আচ্ছা, তাহলে আবু বকর ভাই রেডি ইন্টারভিউ দেওয়ার জন্য? ওকে, ইংলিশ নাকি বাংলায় কোনটাতে? বাংলাদেশ ট্রাই করে কোনটা আচ্ছা আচ্ছা, বাংলাটা সিলেক্ট করে দিচ্ছি। ওকে আবু বকর ভাই, প্রথমত আপনার নিজের সম্পর্কে কিছু বলেন, আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড কি, কিভাবে প্রোগ্রামিংয়ে আর কি আসা আপনার? আচ্ছা, so I'm Abu Bakr Siddiq. I recently completed my bachelor's in computer and communication engineering from International Islamic University in Singapore. And I mainly focused on modern JavaScript technologies like React.js, Next.js on the front end, and the backend server via Express.js, Node.js, and among us. And database I usually use the Postgres and MongoDB. During the learning journey, and I have worked with several full stack projects where I implemented authentications, payment methods, and also API design. And that's it. Okay, Abu Bakr, could you tell me some greatest weaknesses about you? Yes, get my greatest weakness, and I am a quick learner and adapt quickly with new technologies. And another weakness or a strongness? I asked your greatest weaknesses. Weakness, or sorry, or my greatest weakness is when I work with large scale project. I need extra time to understand the full stack environment, so I spend extra times. And other hand, I spend extra time when I optimize code, which is less necessary sometimes. And as a fresher, I need to some extra time when I learning new technologies. So yes, that's my weakness. Okay, Abu Bakr, could you please explain actually how MVC architecture works? MVC architecture is a software architecture pattern we use to clean code. And MVC full form stands for model view C controller. At the model sections handles the database logics, business logics. At the view and handles the user interface, React component, and the controller. At the controller handles the user request and response. Okay, for the next question for you is how do you optimize a Next.js application? Optimize Next.js applications has several techniques like image optimizations. We can use Next.js built-in image component for image using it for image, and we can use font optimizations, and we can use server-side rendering, and we can also use the static site generations, which improve the performance of the Next.js applications.
We also use the code splitting, and we and also yeah we can large scale large component into the smaller parts, and Okay. also we can use the caching technique. uh, we also we need to focus on the API optimizations. Yes, Okay, that's okay. Could you please tell us how Next.js handles the images when we use image component from Next.js? I mean the image image component from Next.js. image tech how works. Please Yes, repeat how it. it optimizes the images when we use it. Basically, image tech optimize the image if we use the JPG. It's convert internally the WebP like this, and is use lazy loading. So when Okay. a large image load, it's show a loading, so user cannot get boring. Yes, yes. And that's Okay. Great answer. The next question for you is could you explain how ISR works in Next.js? ISR stands for incremental aesthetic. ISR rendering. Yes, as incremental static rendering. It's basically build time. It's generate the HTML build time, and we can revalidate a specific time interval revalidations. So primarily, it's we generate it during build time. Later, we can regenerate or get data show revalidation with a specific time interval. Okay. That's Uh, Perfect. Faisal Ahmed, you can continue the rest of the interview, please. ভাই আপনি করেন, আমি প্রশ্ন খুঁজে পাচ্ছি না, আপনি করেন ভাই, শেষ আচ্ছা করেন। আচ্ছা আবু বকর আমি বাংলা ইংলিশ মিলাই ফেলতেছি the next question for you is what is meant by styled JSX in Next.js? a style JSX is the Next.js CSS solutions. So we can use CSS. Yes, we can use CSS inside the component. So it's avoid the global CSS conflict. That's Okay, where do we write the CSS in the component? inside the component. Yes, for the style JSX. Yes, Where do we write the CSS actually? we write the CSS with a style tag inside the Okay, okay, JSX, okay. targeting the Uh, specific elements. okay. What distinguishes a class component from a functional component? Class component and functional components is React.js features. So yeah, class component basically use the ES6 class with life cycle like mounting, upgrading, unmounting, and the component uh, class component and other ones. Yes, there are some life cycles you can say. Yes, and like class components is with class Functional Yes, component. yes, functional component usually use the normal functions and is easier to write than class component. Yes, that's it. Okay, okay, perfect. The last question for you is where do you want to see yourself from 5 years from now? And last 5 years, I see myself as a senior full stack developer
where I not only build in a full stack application, also concerned about the application performance, architecture level, design, and also contribute in the large scale project with mentoring juniors. So yes, that's Okay. Uh, Thank you, Avokor. It was a great interview with you, and thank you for joining. thank you. ভাই খুব ভালো পারফর্ম করছেন ভাই, ফাটাই দিছেন পুরা ভাই তো আজকে পুরো ফাটাই দিছে একদম, মানে একবারে শেষ। আমি ইংলিশে। মানে আজকে আমি জানি না যে, না না ভাই অনেক ভালো করছে। আমি তো এত পারি না, আপনারা ভাই যা পারেন। ইংলিশে আসলে আপনারা দুইজন ইংলিশে পারেন, আমি তো না না ইংলিশে না না, কোশ্চেনই কি করতে কয় পারতেছি না। কি কয়? আমার ইংলিশের অবস্থা তো বেশি খারাপ, চ্যাট না 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 জিপিটিকে ভাই দিলাম। আপনি সেই মানে বুঝাই দিতে পারছেন, আনসারগুলো সবগুলাই কারেক্ট ছিল, আমি মানে একটাও সবগুলাই পড়িনি, কারেক্ট ছিল। একটা যে কটা বললো ভাই, যে কটা বললো একটাও উত্তর আমি জানি না, শুনেই ইয়ে করলাম। পড়তে পারি না আসলে ভাই, আমার এখানে বুদ্ধের অবস্থা খারাপ থাকে। ফয়সাল ভাই আচ্ছা তো কিন্তু খুব ভালো, ভালো লেভেলের ফ্লেক্স মারে। মানে বুঝি নাই। আচ্ছা, এখন নেক্সট কে করবে? ফয়সাল ভাই নাকি? আচ্ছা, আমার কাছে কোনো কোশ্চেন নেই, আপনারা দুইজন আজকে ইন্টারভিউ করবেন। না তাই জানি আপনি আমি। আপনি যেহেতু আছেন তো এখানে থাকতে হতো, ভিডিও যেহেতু হচ্ছে তো কোশ্চেন আপু চাইলে চেক করতে পারেন। সমস্যা কোশ্চেনের নাই, আমি আপনারা কোশ্চেনটা আমি কোশ্চেন দিয়ে করাটা দিয়েছি এটা নিয়ে, আপু ইনকলে। এটা নিয়ে এটা কথা একটা খুব বলবেন। ফরওয়ার্ড করতেন, নাহলে ফয়সাল ভাইকে। আমাকে একটু প্রশ্ন করেন ভাই, দেখি পারি কিনা। হয়তো খুব বেশি পারবো না, দুইটা থেকে পাঁচটা পারতে পারি, চলো। আচ্ছা ফয়সাল ভাই, আমি কোশ্চেনটা দিয়ে দিছি ইয়াতে ইনকলে। ভাই এটা ইয়া যায়নি, মানে রিকোয়েস্ট ও আচ্ছা আচ্ছা লক আচ্ছা আছে, সরি। অ্যাক্সেস নাই। কোন কপিটা দিছি? জাস্ট এ মিনিট। ফয়সাল ভাই পরবর্তীতে আরেকটা লিঙ্ক দিছি, দেখেন। আচ্ছা আচ্ছা, পাওয়া গেছে নাকি? হ্যাঁ পাওয়া গেছে। তিনটে পার্সোনাল, 27 28 32 30 39 ইন্টারপার্সোনালগুলো পরে আছে একদম। আচ্ছা, এইগুলো কি আপু ওই যে ইন্টারপার্সোনাল দিয়েছিল সেগুলো নাকি? হ্যাঁ ওইগুলাই প্রোভাইড করে দিচ্ছিল, রিসোর্সে আছে। মানে এগুলো কি শুধু আপনারা এগুলোই করতেছেন, নাকি ওই যে, তো মানে অন্যান্য যে ভাইগুলা অন্যান্য যারা আরো ইয়া করে, ওই স্লাইডগুলো শেয়ার করছে তো, ওই নিছিল যে সেশন নিছিল ভাই আপনারা কি ওই ওগুলো করতেছেন? ওগুলো করতেছেন? আমি তো ভাই হ্যাঁ সময়ই দিই না, আমি তো মাঝে মাঝে সময় পেলে ইউটিউবে একটু দেখি। আচ্ছা আবু বকর ভাই মনে হয় সব শেষ করে ফেলছে, যেহেতু খুব ভালো আনসার দিতে পারতেছিল। আজকে দেখছিলাম যে আমার মডিউল বাকি ছিল, আমার মেইন মডিউলে ইন্ডাস্ট্রি প্রজেক্টের মডিউল বাকি থাকি গেছে আমার তো মডিউল ফ্রন্ট হচ্ছে এন্ডের দিকে। ভাই, এটা কি আজকে 3 4 তারিখের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবো শুধু নাকি? না সবগুলো থেকে একদম টোটাল 4 টোটাল মে থেকে? পর্যন্ত যা আছে যে কোনো কোশ্চেন, নেক্সট যে জাভাস্ক্রিপ্ট যা খুশি। তাহলে প্রশ্ন আপনারা করেন নাকি? আচ্ছা, তো ফয়সাল আহমেদ, আর ইউ রেডি ফর দ্য ইন্টারভিউ? Yeah, I'm ready. Okay, first of all, tell me about yourself. Thank you for the opportunity. My name is Faisal Ahmed. I'm from Satya, Bangladesh. Recently, I explored some technologies like that in the front end.
I explored some technologies like React.js, Next.js, and on the backend, I express some technology like that, Node.js, Express.js, and the databases as NoSQL and SQL also. Like that, as SQL, I explore technologies as Postgres and NoSQL like that, MongoDB, and over this all technology, I make some production ready project, and I also explore some technologies like that, Golang and Docker also. Okay, Faisal Ahmed. The first question for you is how does Next.js handle client-side navigation? Uh, can you repeat? I did How not does get it. uh, how does Next.js handles client-side navigation? Okay, got it. Basically, Next.js handle the server-side navigation like link tag. I asked for the client-side navigation. Uh, Yes, your answer, Sorry, but it was of navigation, but you said server-side. Okay. What are the different options for styling in Next.js? maybe can you repeat it? What are the different options for styling? Next.js. Yes. Sorry, uh, I cannot able to answer this question at this time. Okay. Okay. No problem. The next question for you is why we use Express.js over Node.js Why we use the expresses on over over Node.js? Node.js. Yeah, yeah, got it. Basically, that uh, we use expresses, that the expresses is logically easy to developer friendly, and it is lightweight, and we can use it effectively where the Node.js is verbose and complex logic. So we can use expresses for API handling as much better for like the Node.js. Okay. I think the previous question's answer I remind it like that. You tell the uh, client side navigation Yes. Yes. on Next.js. Basically, I think that we use router hook like React for navigation. Okay. We can use both. Okay. What do you think? Express.js is a framework or a library? Expresses library or framework. Yes. What do you think? Uh, it's a framework. Okay. Um, the next question for you is could you explain the concept of prefetching in Next.js? Yeah, got it. Yes, uh, that the prefacing method of Next.js is that the server side facing data facing, that we can use the facing data on the client side as fast, and it also helps us to fast data show on the client side for the Next.js intelligently handle the uh, face data face method. Sorry, I did not cannot Okay, okay, no clearly problem. explain. No problem, Faisal. Abu Bakr can continue now. Faisal bhai,
Yeah. For, for first question is, where do you see yourself 5 years from now? Uh, that's a great question. In future, after the 5 years, I see myself in the AI driven and basic layer concept, full stack AI integrated engineer. That I mentoring the and mentoring my juniors. Okay. The next question is, explain the MVC architecture. Where Uh, do you see it, if you have any idea? okay. The answer is quite bad, but I try to my best. That MVC stands for Module View and Controller Base. Are basically module for app logic and business logic and code also, and view for UI showing, and controller for input handle and uh, form handling, like that. And it used in the uh, sorry, I cannot explain it better. Okay. Can you explain the course in Next.js? How does it work? Yeah, basically course stands for cross site uh, is strict restriction. Maybe cross sec the uh, control the sorry, I actually explain it. Okay. The next question is, what's the purpose of the get static path function in Next.js? Uh, Sorry, I cannot answer this question yet. আচ্ছা এখানে রাখা যায় তাহলে। ওকে, রাখেন ভাই। আমি ভাই একটা প্রশ্ন করিনি, একটা প্রশ্ন করতে পারিনি। আচ্ছা, হ্যাঁ, সমস্যা নাই। আমি চেষ্টা মানে কালকে সমস্ত প্রশ্নের উত্তরগুলো লিখবো, লিখে একবারে সবকিছু শেষ করে একবারে প্রিন্ট করে নিয়ে এসে মুখস্থ করে ফেলবো। ইনশাআল্লাহ আচ্ছা, আচ্ছা, ইনশাআল্লাহ। সমস্যা নাই। তাহলে করি ভাই, আর ৫ মিনিট সম্ভবত আছে, ৭ মিনিট আছে। তো আমরা আরেকটা নিউ আচ্ছা, লিঙ্কে আশা করি। আচ্ছা, আচ্ছা, কি বলেন? করি ওকে আমি। ঠিক আছে, গ্রুপে শেয়ার করে দেন লিঙ্কটা। আচ্ছা, আমি গ্রুপে দিয়ে দিতেছি। তিন মিনিট, 4 মিনিট, 6 মিনিট, 5 মিনিট। হ্যালো?
ওকে ভাই, এখন মনে হয় আমার পাবেন। ফয়সাল ভাই শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ ভাই, ক্লিয়ার, কোনো সমস্যা নাই। ওকে। আহসানুল ভাই বাকি মনে দেবে। ইয়েস। স্টার্ট করেন। ফয়সাল ভাই স্টার্ট করেন। ওকে। Uh, Ahsanul Haq. Actually, I'm HR at uh, Mcom company. Uh, I Are you ready for interview? Yes, sure. We can continue. Okay. Uh, at first, let me tell me about yourself. Okay. Thank you for the opportunity. I am very happy to sit here for the interview. I'm Ahsan Haq. I started my journey in web development about 3 years ago, driven by a curiosity of actually how websites are built and how it is working. So my early experience was with HTML, CSS, JavaScript. Then I learned the front-end framework React.js. Actually, that gave me a strong understanding about front-end. Then I decided to grow up in full-stack development. So I explored Node.js and Express.js, and then I learned a NoSQL database like MongoDB and PostgreSQL because I want to grab the full picture, actually what I was building. I recently created many full stack projects, including payment integration for a robust backend with proper authentication, authorization, and proper schema models that are actually designed to scale. I'm at a point of my career where I want to deepen my skills, and I want to work in complex systems, and I am looking for a great opportunity. Okay, great. Uh, my next question is that what are the some features of MongoDB? Okay, there are many features in MongoDB. Actually, MongoDB is a NoSQL database, and there we can stores data in any format and any structure. There a feature I would say MongoDB aggregation. There we can do the many complex tasks in the database layer so that our servers can uh, go rust when we need to do any complex calculation in our database. So there are some methods in aggregations. I think uh, the aggregation is a good feature in MongoDB. Okay. The next question is that why use create next step? Okay, we use create next step to get an instant boilerplate of Next.js where we can quick start our development project using that command line. And if we want to start a Next.js from the scratch, it will take some time to start. So Next.js officially created that command for the developers to start a Next.js project instant. Okay, got it. My next question is that how would you optimize the performance of a large-scale Next application? Okay, there are several techniques to optimize a large-scale Next.js projects. First of all, we can use image optimization.
because it renders the page fast, and by default Next.js optimizes the image, so we can reduce the initial page rendering time. And if we think about a large scale project, we should optimize the backend too. We can use paginations in the backend, so we can get a limited data for page. And for the Next.js, we can use some features from Next.js like SSR, SSG, ISR, so the pages are rendered in Next.js server, and the complete data, actually the HTML data sends to the client, so uh, it can be fast. Okay, great. That's for all for my end, and now I refers to Abu Bakr Siddiq. Okay. So for Hassan Why my first question: why do you want to work at our company? Okay, I researched about your company and I am really excited about the products you are building. As a full stack developer, I am looking for a uh, place where I can create some meaningful products with a growing team, and I can grow in long term. Actually, I am not looking for just a job. I am looking for a correct team where I can build something that I can pride of, and I think there's. I think. Well, now my second questions: what's the serverless architecture and how does it relate to Next.js? Okay, let's say about the traditional BPS, or how the hosting works. In traditional BPS, it sets a pricing about a limited configuration of server. In the serverless architecture, the code splits into functions, and it runs when a user requests it, and the users are uh, mm, it works like as you use pay as you go, I think, where the code splits into a function and it runs over the user requests, and it's I think good for web hosting, where we can reduce the costs about our hosting server cost of our hosting server. ফয়সাল ভাই কিছু বলতে চাচ্ছেন? ফয়সাল ভাই? মেবি ভুলে হাত তুলছিল হয়তো পারে। Okay. Now the next questions. What's the hot module replacement in the Next.js and how does it improve the development experience? Okay, actually, I know very little about it. I think hot module is something like Webpack, where it uh, eh, um, where it allows to see the changes in development time instantly. Maybe it is better for development. Actually, uh, uh, the answer is I can't organize the answer at the moment. Okay. Can you share some different steps how dif- different options how a style in Next.js applications
I mean, some different way to use CSS in Next.js applications. Okay. We can use CSS in Next.js component in various way. The most common way we use is if we use Tailwind, we can use the Tailwind CSS in the component, and we have the option for style JSX, where the style works for only for that component. And we can use a traditional CSS style.css file, and we can link it to our main component. I think that's how actually we can Yes, use great CSS. explanations of the tips. এতটুকু ছিল। আর পয়সা পাই কি লিভ নিয়ে নিচ্ছে? ভাইয়ের মেবি ইন্টারনেট ইস্যু হইতেছে, হতে পারে। ওকে, আমরা তাহলে এখানে র্যাপ আপ করতে পারি। মার্কিং করা হচ্ছে, ফয়সাল ভাই মার্কিং করে দিছে। না, আমি তো সব শূন্য দেখতেছি। ফয়সাল ভাই মনে হয় আমার একটা মার্কিং করছে ইন্টারপার্সোনালে 0.9। আচ্ছা, আমিও তো মার্কিং করি নাই। চলো ভাই, আমরা ফয়সাল ভাই আসছে। আসছে, ভাই আসছে। ফয়সাল ভাই, ভাইকে মাইক্রোফোন অন করতে ইস্যু হইতেছে কিনা? আচ্ছা, আচ্ছা ভাই, আমি রেকর্ডিংটা অফ করে দিতেছি, আমরা তখন মার্কিংটাই করবো। হ্যাঁ ঠিক আছে, রেকর্ডিং অফ করে মার্কিংটা লাইনে অনলাইনে থাকা অবস্থায় করে